you can! Terra Smash! Force my blade! Spirit blade! Attack! I swear by my sword! Swift and merciful! Submit for judgment! To dust! ก็จะเร็วกว่านี้มันนาน A touch of frost! Terra Smash! Power that isn't touched on! Outrider Amber, report!อากาศหนาวใช่ไหม I hope the others find some. What a pleasant surprise.ถึงหรือเปล่านะ Huh.
coming in! Paimon coming in! Please take a seat. อะไรคือจอกเต็มเป็นของแรกนะ Barbados, guide us. No one escapes my sight. To ashes.
a smash! Yeah! I hope the others find some. Hãy lên raวันนี้แบบไม่มีปัญหาอะไรก็ถือว่าโอเคแค่ไม่อยากเสียตัว Wind, hear me. Let it rain. Eyes on me. Yeah! Yeah! หวานชาลิ้นเขายังนั่งกินน้ำชาอยู่อะเดี๋ยวเล่นเควสข้างหลังนะ
เข้านอนหรือยังนะอ้ายปวดหัวแท้เป็นพี่ชายDandelions? Of course they're flowers. Think about his Luke. ได้แล้ว ตังค์ไม่พออีก It's hard to remain on dry land. Add Ast. Thank you for complete. Add Astra. Add Astra. Go as one. Jewels from Liyue. เรียบร้อยไปกันหมดแล้วเหลืออยู่คนเดียวอยู่บ้านสุดยอดครับครับครับผมครับผมอยู่คนเดียวแล้วครับ เ
ได้ครับ ฉันเคาะที่นี่แล้ว โอเคเข้าแล้ว เหลือก็เหนื่อยจัง โ
เคมีที่เที่ยวเลยเหรอวันนี้เขาจัดงานอะไรอะน้าออกไปข้างนอกครับออกไปข้างนอกครับ ไปข้างนอกกับลุงวานครับไม่ได้โทรศัพท์ไปครับโอเคครับใส่โค้ดอะไรโอ้ยสายอะไรโทรมาเนี่ยผ่านโทรศัพท์โอเคอ่านสิโค้ดใส่หน้าการตั้งค่าครับกดเมนูอ๋อการตั้งค่าเกม It's time to move. มีปะโอเคไหนลองดูซิว่าโค้ดใช้ได้ไหมฮะไม่ทันอ๋อตะกี้ได้แล้วเหรอหรือว่าไม่ได้เอาได้แล้ว We ไหนมีโค้ดอะไรอีก shouldn't stay here. สวัสดีครับโอเคตรงบัญชีโอเคน่าจะมีแค่นี้เดี๋ยวยังวะเมื่อกี้ได้แล้วอ๋อโอเคครับจริงๆอ่านโทรศัพท์ก็ได้นะจอคอมมันไกลจอโน้ตบุ๊กมันไกลอะซูมหน้าต่างมันบอกว่าใช้โค้ดสำเร็จอ๋อโอเคผมรีบกดเกินไปมันก็เลยจำอะไรไม่ได้นะระบบเกมได้เพิ่มเข้ามาใหม่แต่ว่ามันบอกทุกอย่างเลยนะว่าartifact อะไรต้องใส่กับ artifact อะไรอะผมชอบเหมือนกันผมไม่รู้ว่าใส่ยังไง Monster. ไม่ได้ชีวิตได้อยู่คนเดียวก็ถือว่ามีความสุขแล้วอันนี้ผมได้อยู่คนเดียวแล้วเอาไปข้างนอกนั่นไม่เข้าใจ The Dawn Winery is wine. แต่ไม่น่าหมดนี่คือมันจะไม่สามารถดีได้นะ
กคนเล่นการ์ดเกมกันปะการ์ดเกมใน Genshin Impact อะผมอยากจัดการ์ด Genshin Impact ให้ตรงตามฉบับของผมอะผมอยากชนะบอสให้ได้อะอยากชนะเพื่อนตัวเองมีใครเล่นบ้างอยากชนะเล่นเหรอว้าวคือผมอยากชนะหุ่นยนต์เนี่ยไม่ใช่ ไหนวะเนี่ยผมอยากชนะเนี่ยผมจำได้แต่ก่อนอ่ะผมชนะแทบทุกตัวเลยแล้วคือมันอัปเดตมั้งมันก็เลยมีอย่างเงี้ยขึ้นแล้วผมก็แพ้หมดเลยผมต้องการตังค์อะผมไม่มีตังค์อ๋อแค่ผมมีตัวละครผมมีแค่นี้ผมมีแค่นี้กับของนิดเดียวของผู้เล่นใหม่ต้องการสายแบบว่าอึดหิวเลือดแล้วก็ตีฝ่ายตรงข้ามได้ผมพยายามเอาการสถานที่แบบว่าเอาให้ไม่ตายผมแค่งงว่าผมจะหาเงินจากที่ไหนผมเล่นจบแล้วหรือยังหรือว่าต้องรอใครมาสู้กับผมมาเยือนอีก2 วันสู้เปล่ามาสู้กับผมนี่ไหมตังไม่ต้องรีบก็ได้ไม่ต้องรีบโถมการ์ดก็ได้ผมสู้รายสัปดาห์4 ตัวเรื่อยๆสู้ไปสักพักเงินก็เต็มผมอยากชนะผมคิดว่ามันเกี่ยวกับดวงมากกว่ามันจะมีการ์ดใบหนึ่งที่มันเพิ่มค่าดวงแล้วมั้งที่มันจะทอยลูกเต่าแล้วมันจะได้แบบเป็นคู่ผมยังไม่ได้เป็นคู่เลยผมไม่ยอมใช้ถ้าคุณเล่นในคอมคุณสอนอะไรผมอีกอย่างหนึ่งได้ปะวันนี้ว่าผมเห็นคนอื่นที่เขาทำแบบให้มันแยกออกมาได้ว่าอันเนี้ยมันไม่สามารถเล่นได้แต่ว่าคนอื่นทำให้มันเล่นได้แบบเหมือนกับว่าเขารู้ว่าต้องไปทำเควสไหนถึงมันสามารถเล่นได้แล้วคือผมต้องกดนี่เหรออ๋อนี่โอ้ตั้งนานเลยกูก่อนจะไปเกาะไรเดนขอเล่นในเรื่องอันนี้ก่อนเลยผมถึงไรเดนโชกุนแล้วนะเตรียมที่จะสู้อยู่พ
ราะว่ามีคนสปอยมาว่าถ้าหากสู้กับไรเดนช่วงแรกๆมันจะให้ใช้พลังธาตุได้ แต่ช่วงหลังมันจะโดนยึดพลังธาตุนั่นแหละผมจะสู้ยังไง ผมก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆเย็ดตัวละครจะตายฉันไม่ I เสีย have ง gathered everyone here today to make an important announcement. จริงเราสามารถสลับจอมาอันนี้อ่านตรงนี้ก็ได้ ลืมไป Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project! So the rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge opportunity. Lady Ningguang, is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contacting me to declare an interest in joining the project. Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust to you. The building site has been chosen, and most of the material... They are as follows. Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Excuse my ignorance, Lady Ningguang. Only sufficiently large pieces of plastrite, or specifically, vermilionite. Adepti sigils serve as... Although these three items are rare, I trust that with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if, but of when. I take the saying, time is money, more seriously than most. You may ask me anything, and I will give you an honest answer. These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information on Liyue Harbor's development plan... Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang. Haha, what a coincidence! I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some plastrite just the other day. So excuse me all, but, I have some business to do. No. We better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge deal! Let's get involved! So you heard my announcement, did you? What do you think? Interested? Yes. Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. Really? Ooh, then Paimon will ask you about how to run a business! Then we'll never be short of Mora ever คนผม again! ยาวแก้ไงวะ Of course. But how much information I share with you will depend on your performance. The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the materials, please take them there. I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. When you do arrive, please seek out my secretary. Remember, this is a race against the clock. A rare opportunity presents itself to you. Do not let somebody else snatch it from your grasp. Ningguang seems super busy. Come on, we'd better get going. First, we gotta get out of Yujing Terrace. Huh? Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some information about the materials that I really think might interest you.
Come on, let's find somewhere a little more private, and we can get down to brass tacks. No, I don't need it. ผมยาวไม่เท่ากัน Don't be like that. Hey, come on, don't go! Why don't you stand there after her? Oh, right, yeah. Did you hear that? They said they had some useful information. Information's just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out. I'll race you there. เดี๋ยว They're not จีเราตาย Let's keep looking. I won't let you down. ใจจริง Well, will you look at that, ma'am? Nowhere left to run. Don't worry, we're not bad guys. You give us some mora, we give you a little info. Everybody's a winner. Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, there's something different about her. So what? She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away from us, huh? I've already told you, I don't need your information. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget. Come on, ma'am. You seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. It's not about whether you need the info or not. It's about you taking out your money and handing it over and nobody getting hurt. I won't. ๆ ฉันไม่มีเงิน No more excuses! อย่ามัวเล่นลิ้น I know you have money. I saw you. Yeah, I saw you. Strolling into Leo Lee Pavilion, ordering a table full of food, and only taking a few bites. Then Shinyue Kiosk, then Wanmin Restaurant. Same story each time. You order all the signature dishes, take a few bites, then you're on your way again. How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And since you're so rich, what's the loss to you in giving us a little spare change, huh? Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyue Harbor. But here we are. Perhaps. Yes. Let's call it fate. Boss, I'm telling you, something's not right. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her for everything she's worth. Oh, you again. Millilith? What are the Millilith doing here? Did you do this? You ought to mind your own business. I หน้าคน swear. แก่ได้เหมือนกันหมดเลยนะ Silence! How dare you threaten innocent civilians? You're coming with us. No, don't be angry, sir. Please, let me explain. Shenhe, Shenhe? my name. เช่นหา Oh, so your name's Shenhe. Paimon's name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. Oh, I've heard about you two before. Thank you for helping to defuse the situation. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is all it would have taken to get him to surrender. You can't do that. That's way too violent. This is Lila Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. Laws? No. Really? So how exactly have you... That would be my ข้าว stomach เอา growling. เข้ามา I haven't eaten enough.
She's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants ordering this and that and the other, but only took a small bite of each dish. Then of course you're still hungry. So, anything in particular you're hungry for? Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. ชามึงมาแล้ว Medicinal herbs? Kinda hard to explain. Anyway, Boo Boo Pharmacy's not far away. Let's take Shenhe there for a big medicinal meal. After all, you can't work on an empty stomach. Psst. Do you think Shenhe might be an adeptus? It seems like it's her first time in Liyue Harbor, and she doesn't seem to get how things work. Are you here to buy some herbs? I do hope you brought your prescription. Chingson, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. Thank you. ขอบคุณมาก She's really eating them. My hunger has Yeah, now fine. abated. Thank you. Rather awful. Though they were not completely devoid of sweet fragrance, after consuming a large quantity of them, bitterness is all that remains. So, how come you chow down on these and barely touch the restaurant food? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town and order a whole table of food and eat it all in one go. Because I'm not sure whether I will remain here in the future. อ่าจ้ะ The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spirit. Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Return to the mountains. That proves it. Paimon knew. Enough about me. What are your plans? Oh, right. Paimon almost forgot. And now we're probably. I see. I heard something about the Yep. You get to. Were you interested in the contest too, Shenhe? I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point. However, you have shown me your kindness, and I would now like. Wow. But having an adeptus help out will make things a whole lot easier, so. Then let's not delay. Great! Paimon. ใช่ I am not sure whether But what's or the to what key extent factor this from plan the can be overall? classified as we simply need to dispose of everyone. Veto! Really? But I hear that competition is in essence about Look, we want to win this competition fair and square, okay? Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Let's start at the top of the list and work down. So, I was wondering who I could hear arguing over there. So, it's you. Baishu, what are you doing out here? Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients ดู personally. จากหัวแล้วนะ Huh? How come? I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe for its first aid on site? I didn't ask, though. Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very short-handed right now. I don't... No, we've got other stuff to do. While you're here, though, you seem to know a lot. Ah, the variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention of... As far as the records show, virtually all Sunset Vermilionite in existence has been mined. Okay, then. Let's go ask at the Feiyun Con. Thanks, Baiju. You're quite welcome. ไปชิว I'll race you there.
ช่วยชุบเนี่ยใช้3 ดาวใช้แค่ดาวเดียวแล้วก็เริ่มฮิวเลือดไปเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าเป็นอาหารแค่กินให้ Master เพื่อน Xingqiu, คือ thank ชีพ goodness ของ you're เรา finally back. Oh? Why do I detect an urgency in your voice? The guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been completely caught off guard. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. ใส่เลือด I แล้วมัน see. ไม่คอเลย Have someone เพราะ sort ใส่ the หลาย orders ชั้น by นะ type for now. I'll deal with them myself. Oh, how wonderful. Thank you, Master. With you on the job, I can breathe a sigh of relief. Hey, Xingqiu! Glad you're here. ไม่น่าเลย We want to ask you for น้อง some ชีโด information. น Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, เนี่ย I need to entertain some อย่าง guests. อะไรเนี่ย Please continue with your work for the time being, ยิงกว้าง and we'll discuss the matter of the guild's order. Understood, Master ยิง Xingqiu. ตัวไป I ที่ภู wasn't เขา counting ใช่ on ปะ finding you here today. What? Xingqiu, have you ever heard of sunset? Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well. เดี๋ยวนี้ไม่มีวันจบเหมือนวัน As เกมเลยใช่ไหม well? The truth is, we are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction, and a lot of interested parties have already come to us inquiring about the price. At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case, I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million mora. 500 million? Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. But without any sunset vermilionite, ค่อนข้าง Don't แปลกมาก panic. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? ฝั่งที่ไม่ชินเลย who? Sea Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. According to records of drifting clouds, Sea Gazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures. After Sea Gazer passed, the abode was abandoned, and its Luckily, I came into possession of a stack of folk history books just recently. That's great! Wouldn't it be a little, you know... You needn't worry. As far as I understand, Sea Gazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. โอเคเอ้ย Open-minded. ไม่ได้ขยับขา I have not heard of Sea Gazer. Just a rumor I heard out in the mountains. แย่ All right then, let's go. ต้องหาแปลภาษาสักหน่อย There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. Oh, I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanisms. Plus, it's likely to be crawling with monsters after being abandoned for so long. ไปรายงานไป So please, เดี๋ยวต้องรวม be very careful. Okay, we will be. Thanks, Xingqiu. ใส่แค่3 ด้านด้วยใส่4 ด้านนี่ That's what. Hmm. ไม่น่าหรือว่าวินเดอร์พราววินเดอร์พราวไทยรู้หาจุดของจะให้ขึ้นหรือลงเนี่ยเอานี่ครับ Let's see. Xingqiu said it should be around here, but Paimon doesn't see
ฉันเคยเล่นด้วยเหรอจำอะไรกันไม่ได้ This place was hidden using a special Adepti art. But now that I have removed it, we can inspect the area more closely. Wow, that's amazing! Yep, let's take another look around. Hey, look! Is that a new Sealy over there? The Sealy got to here and then disappeared. Time for some training? Yeah, passive. What? Weren't we at a waterfall just now? Oh, so many clouds. It feels... I believe this is the abode of that Adeptus. With any luck, the sunset Vermilionite we're looking for should be in here. Really? Let Paimon see. ทำไมเขาไม่เรียกว่าแดนสวรรค์ Isn't that... แดนเซียนแล้ว Look, เนาะ it's gone and now that Paimon takes a closer look, the rocks... These are not real clouds. They are the product of an Adepti art used for spatial partitioning. ตอนนี้หายใจ If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the Adepti art. All right, then let's do it. I sense the presence of monsters in this place. I don't know where they are hiding, so we'd better be careful. Oh, คิดว่าจะตกไปแล้ว Unleash! ไม่ทำอะไร Manifest! Swift and merciful. Unleash! Manifest! แต่รู้ว่ามันตีกับผมอยู่ Unleash! Do your master's bidding! It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? One with my blade. Spirit blade. Let's... Obey! มี5 ปุ่มยังไม่ใช่เลย
Terra Smash! From whence you came! To dust! Manifest! Swift and merciful! To ashes! Unleash! By ordinance divine! The core of the mechanism is exposed. Now's our chance. อ๋อให้ตี โอ้ลองตั้งนาน Manifest! ว่าอยู่มีเลือดต้องมีประมาณ49แล้วฆ่ามอนแล้วไม่ Whoa! We're gonna fall! Is everyone okay? อ้า The Celia's disappeared beneath the clouds again! It looks like we need to go further down. But before that, let's destroy the guard mechanisms on this level หมด first. ก่อน In your dreams! One with my blade! From whence you came! Unleash! Manifest! Swift and merciful! Obey! Cryo incarnate! Unleash! No one escapes my sight! Submit for judgment! Eyes on me! Manifest! Unleash! พุ่งไปแล้วฟันบ้าน Go, Baron Bunny! Forth my blade! From whence you came! Do your master's bidding! Manifest! Obey! We're gonna fall! This time, we're really gonna fall! Ah! So high! Luckily, there was a pool of water at the bottom. Otherwise, that could have ended very differently. Hey! That Sealy's on the move again, huh? Something looks different about this stone wall. Let's take a closer look. Unleash! Manifest! A touch of frost! Submit for judgment! Let it rain. Obey! Power that ended Python! Manifest! Obey! From whence you came!
ก่อนไหมเนี่ย Obey! เจอตัวฮิวมาโหรเดี๋ยวหา One with my blade. Manifest! Cryo incarnate! No escape! Submit for judgment. Unleash! Obey! My curse! ตายมาชูไม่ได้ไม่โดนเลือด You got me. Crew, set sail for home. My God Attack. After all that ครับครับ training. To ashes! Not bad. This isn't good. Swift and merciful. But how? Manifest! Obey! You will regret this! Men, fall back! A touch of frost. Manifest! Unleash! Spirit blade. The scourge of evil remains. This is not the end. Hey, go! Must keep training. Manifest! By ordinance divine! My time has come.
sunset vermilionite? Is this it? Is this the sunset vermilionite? It's so huge! That's true, but Plaustrite doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. Only after being activated does Plaustrite reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal realm and ascending up into the heavens. wow, Shenhe, you seem to know everything about this. Only because my master is fond of chatting about these things. The moment she has some time to spare, she'll come straight for me and start telling story after story. I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't expect them to ever come in handy like this. Hold on a sec. Paimon, if we activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the site, right? Heck, we'll be dragged up into the sky too! But if we don't activate it, how... Don't worry. I can handle the weight quite easily. Are you sure? Be careful. Please don't worry. I'm well aware that a Plaustrite sample this large, my safety. That's right! Paimon's sure you can handle it. You gotta be extra careful when lifting heavy objects. It's just common sense! Is it now? Well then, thank you. I'll go on ahead with the Plaustrite. Let's meet at the building site later. How is Shenhe able to carry that huge rock all by herself? Adepti super strength much? We can't slow down yet. Let's go meet her at the building site.คือแบบรอเลยอ่ะ คือแบบมาดิ มาดิ เอาเลย พร้อมไอ สุดท้ายก็ไอ หิวสักหน่อยไหมหิวว้าไปแล้วเอาหิวก่อนแต่ละตัวละครนี้ก็แบบเฮ้ยสู้ได้แบบเก่งมาก Oh my god, I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? She's got to be one of those adepti, surely. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may... This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations. This item is approved for submission. I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. My name isn't important. I'm not even here to compete.
I was just delivering this for some other people. They should be here. Shenhua and Ningguang's little helper. Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest plastrite specimen. But I have to correct you on one point. It's not help. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? In truth, it is the finest piece of. If everything goes according to plan, we will. As a side note, Lady. Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. Shenhua, Shenhua. นี่วันนี้ Just สตรี now ม on ค the นละ way ที่ over, แล้วทุกคน pretty much everyone was singing your เขา praises. ไม่บอกได้ว่าวันนี้สตรีม Oh, อะไร really? ทุกคนเขาไม่บอกอะไร What เลย kind of reaction is มีแต่ that? กูคนเดียวใช่ไหมที่ So strange. ที่ทุกคนดูว่า Aren't กู you สตรีม happy ทุกวัน about it? มาถึงเพื่อนผมนะโทษครับ Whenever Paimon gets แค่ praised, แค่เรื่อง Paimon นิดเดียว can't help. I've had similar compliments before. ต้องเข้าไปดูอย่างเดียวอะ They call me an adeptus, treat me with great deference and respect, YouTube as if I'm set TikTok, apart from whatever. the common folk. Yeah, 'cause that's how ไลฟ์ส adepti ดแต่ละ are. ทีที่บอก At เลย least the ไล ones ฟ์สด we've met ไม่ are ได้ pretty ดู unique and reclusive too. Way different than normal people. But I am not. Shenhua? I'm fine. I've been exerting myself. Well, Byron's. No need. I simply. You can't do that. It's dangerous out. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired. Okay. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel.ขึ้นหรือบนต้องนี่เหรอ Hi there. Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. Since this was chosen as the building site for the... So, business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. Great! One of your rooms is still being cleaned. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Shenhua, you should go get some rest. We'll hang around. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon, let's buy one for Shenhua too. She can have it as a midnight snack. Or All right. I will head. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm. Hey, isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? Let's go and say hi. ไม่ใช่คนเดียวกันเราสูงเท่ากันเลยอ่ะอาจจะเป็นเรียนนกก็ได้แบบแปลงร่างไงแปลงร่างเป็นคนเอาไม่ใช่อันนี้อาจจะเป็นลูกเขาก็ได้ One trusts you have met Shenhe. So, are you getting along quite well? So far, so good. Yeah. So, you know Shenhua too? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the adepti living today are. Cool. So, what's calling her Shenhua feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her adeptus name. Her adeptus name? Why, pray tell, would Shenhe have an adeptus name? Don't all... On this latter point, you are correct. How... Oh, right. Wait, what? Paimon neither. This is a real surprise. Do you mean to say that she presents differently from ordinary... Well, to start with,
Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this one first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single... In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhe might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding, even had the stalemate continued. That's still so dangerous, though. Why was a tiny little Alas, the mortal world is rife with suffering of every... Indeed, it is one to whom she refers. Shenhe has... However, her homicidal urges did not subside with age. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also see... It is only by fate that people's paths may cross. Oh, now Paimon gets it. Huh. You dare draw... Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the... If she handles it admirably, one is willing to be... Let us conclude our conversation here for today. So, Shenhe isn't an Adeptus after all. She just grew up around... Hey! So, Shenhe... Master has relayed my situation to you, I take it. Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you. So I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that, after all, Master is... Sorry. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner. Still, though you missed for this, I am very grateful. To be fair, we've met our fair share of... Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an Adeptus or a human, it... Got it. Although I... Great! Well, but before... After all, some... Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhe. Try it! They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past.
That's because it's not finished. Hey, Bywin! And hey, Beto! And hey, person Paimon doesn't... Given the enormous scale of the Jade Chamber, before we find some suitable plastrite, once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed... The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. Beto, you're joining the Jade Chamber Sure am. I happen to get my hands on a... Huh. So even though it's rare... Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Greetings. These two are Paimon and the Traveler, both good buddies of mine. And this is... sorry, not sure we've met. Shenhe. I am their... friend. Good to meet you. A friend of a friend is my friend too. Or, as I like to say, a mate of a crewmate. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along fit. To be honest with you all, I am in great need of the... Wow! So it looks like the three of us are competitors now. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help him win. In that case, I have a proposal. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Instead of competing against each other, we could work together to... Sounds great, but how does that change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yun. The plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. All right, I'll go first. I have some lead. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Suling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Han... Wonderful. We'll split into teams then, and I'm gonna take off. See you later. See you later. Okay, let's go! By the way, what question... I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment. Ooh, what's the opera called? The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adept. It's called The Divine Damsel... คนที่ถือหอกว่าที่เราสูงเสมอ Ah, hello. Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called
Of course I have. My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry from... Yunjin? Stage use. Oh, so you must be Miss Yoon. Sorry, my brain's finally caught up. So, you're here to ask about Wonder Cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make Wonder Cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? No? We were gonna ask you what kinds of ore we need. Sure. Well, if I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter iron from the Mount Tianheng area. It could take some work, but if you stick with it, I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. Try something new at the Wanmin restaurant. Welcome to Second Life.
อย่าจะเอาก่อนนะ I came to Mount Tianeng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might... The divine damsel of devastation is your upcoming opera. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool! A hero story? They're Paimon's favorite! The legend first arose in this area. In that village, there was a loving couple the wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so the vile and vicious monster told the villagers, "What a nasty piece of work! Paimon sure hopes this monster gets put in its place!" But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No! Don't do it, little girl! Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, and so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was... I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some Star Splinter Iron! Vision ตามหาด้วยไม่เคยเห็นมาก่อนเลย Swift and merciful. Should be enough Star Splinter Iron. Now we just need to find that Symposium. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Hey, there really is someone here. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something?
something? มันไม่รู้สึ He กหนาว didn't นะ seem รู้ to สึกว่า catch that. ขยับร่างกายลำบากเพราะชุด Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, whatever. Guess we're on our own here. Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Shenhe. Shenhe. You're alive. The rumors were true. I'm sorry, I don't know how to find Subrosium, but I think you can find some information in the village. This place is deserted now. No one ever comes here. Huh? You know this guy, Shenhua? Thank you, kind sir. We'll go into... Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can... Hey. Force my blade. อ่ะมีสองจุดไม่ใช่เหรอ What's this? So, Shenhe is the divine damsel? Now that I think about it, she does behave rather like an adept, so that's why I've been getting this strange... According to this text, the divine damsel from the opera was actually the... And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Oh, it looks like my... So it seems that Shenhe's father thought he was summoning a benevolent deity using a magic incantation. His obsessive yearning for his Still, I do wonder... We've looked everywhere, but still no mention of Subrosium. Let's have a look over there. So basically, we need to go to the middle of the... Let's go back and tell... A touch of frost. Terra Smash! I'll keep this close.
on the road. นิวของโทษทีนะครับ One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe! We're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Shenhe, look. This tells us how to find Subrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. But, huh? My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhe! Yunjin! Cut the chit-chat! Let's go! We can't let someone else beat us to it! บอกคนมาตัดหน้าก็มาว่ะพูดผิดไม่อยากไปเลยอ่ะอยากขายของอีแต่ไม่ต้องบุกจ้าI'll keep this close.
ตกปลาเหรอหรือว่าอะไรไม่หาเลยนะมันคืออะไรอ่ะเป็ดอ่ะไม่ใช่เซียวอ่ะ What brings you here? Have they found a solution to the danger? Ningguang didn't tell you. Something has happened in Guyan Stone Forest. But these things can be unpredictable. Only a single mountain lies between here. If things get out of control, That's everything we need! Let's head back and report in! Paimon's curious if Beto's made any progress. Oh, So, are they okay? this is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next, but where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you, and I'll take care of those Adepti sigils. Without knowing the ins and outs of your situation, but now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us!
cold beer after a hard day's work. Nothing like it. Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh, already? All three of you found them together. Okay, I see. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. What? It's over already? I haven't even found the plus strike yet! Oh, I can't believe it. So close, but so far. I'd like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang... Huh? Where's Beidou? She was right here. Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. Alright then, guess we'll head on up to the Jade Chamber first. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. Now it is time for me to fulfill my promise. หรือว่าอะไร Yeah! ไม่มีใครบอกเลยโอ้โห Miss เดี๋ยว Yun, ต้องไป I've ตั้งค่า already กลุ่ heard มแล้ว something ว่า about the reason for your ไม่ involvement. ไม่เปลี่ยนฉาก You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. พี่ผี Lady Ningguang, I would like to สวัส hear ดีครับ your คุณยุกิ opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. คุณยุกิครับ So what would you say if I proposedเดี๋ยว that เพลง we ไทยก็ได้ stage ไม่ your ได้ยิน first เพราะว่า performance เป็น right เสียง here, in the newly built Jade Chamber? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. A traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. You're next.
What is your question? อะไรเนี่ย I should อะไรครับ clarify. เนี่ย I do not know your sister's whereabouts. Please, ตีวะ don't waste your question on this matter. ตีผมนะ Wow, you're a mind reader, Ningguang. เออ Oh well, guess Paimon will ask a question then. Managing a successful business is not as Geniale. simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and Aap naam hi hua. instinct for what is a good opportunity. All of these Aap naam traits ma are sa team. crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow, Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Oh, great! So next time we run out of Moro, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. ไม่ใช่โดนต่อยแค่มันหนาวกันไปแล้ว Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Huh. A sense of belonging. Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet a little later than expected. Come on, Beidou, it's your turn. Do you have a question for Ningguang? Me? Nah, I ain't got any. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beidou, Ningguang, what are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of อยากขอ conversation. อย่างทุกอย่าง Maybe it's better that you don't know. เขาพิมพ์อย่างเงี้ย ใครๆก็แบบน่าสงสัยนะเนี่ย คุณเป็นอะไรหรือเปล่า When I first set foot in the Jade เราพยายาม Chamber, เข้าหาคุณ I นี่คือ stood at ทำ the ให้คุณ edge มี of the ฐานใช่ไหม platform หรือว่าอะไร and looked down upon Liyue Harbor far เรา below. สนับสนุนคุณไม่ดี At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations หรือ of ว่าคุณ Teyvat. ไม่เปิดใจ My wish has not Wow. changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, จริงเหรอ bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all เดี๋ยว witness เดี๋ it ยว with พูด me. สิ Let the ascension ceremony commence! God oh my god ค้างได้ผิดจังหวะมาก
Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming. Beto sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepti. No. In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone. What's that? Wait! A giant wave! You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society.ที่ตอนที่พี่อยู่ในสายอ่ะกับผม2 คน What are you doing here? อยู่เหรอ I can't let you be the only one taking อยู่ this ใน risk. สายเหรอไม่รู้ I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand.ผมไม่รู้ครับผมเล่นเกมอย่างเดียวไม่ได้เอาตัวฮิวเลือดมาดูจนกว่าจะตายแค่ธนูยิงมันอ่ะ
mercy there ตายไปแล้ว Unleash! Get him! Obey! From whence you came, a touch of frost. ดีครับผมกำลังสู้อยู่เชียร์แล้วเชียร์แล้วมันเกิด Manifest! Cryo incarnate! Obey! Unleash! Manifest! Shoot! เอกก็ยิงปิงๆอยู่ช่วงนี้ Go, go, Barret Buddy! Forth, my blade. Submit for judgment. Obey! Manifest! She's getting away! Shouldn't we go after her? This place is unstable. It is too risky to continue pursuing her. If the place collapsed, the consequences would be disastrous. ฉากตาตึงใจเวอร์มากกดดีฝับไปทีหนึ่งแอมเบอร์ตีบอส ตีบอสกันเลยทีเดียว55เอาก็ต้องยิงไงมันเป็นไฮดราไง I'm just a little exhausted. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. น้ำแพ้ไฟไม่ใช่เหรอ Don't worry. How did things go underwater? It's been dealt with. Good. ก็ผมไม่ได้จัดทีม Lady Ningguang, the fleet reports that the sea Well, monster has I'll left embark on Guyan the Stone Genshin Forest and the surrounding waters have returned to แล้ normal. วอยู่ดีมันก็ให้สู้คิดว่าดูคัต Thank ซีน you. เหมือนเป็นหนังแล้วกัน How are the ตอนแรก Millilith? เยอะเป็นอย่างเงี้ย Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millilith, thank you for your service. I... เขียนยังไงวะวิเศษต่อจานเศษสองบรสี Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns with a vengeance, we must be prepared. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear... That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong ballista.
and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials to come in the future. Do not suppose that one will not continue observing you hereafter. While the position of Tianquan remains mine. Shenhe, one saw you. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of Shenhe. She is a dear child. In fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. There'll be no need for that. Oh. They are all like this. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. Please, have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. This banquet must be the most spectacular ever. Terra Smash! Yeah. One with my blade. ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหน้าไม้ที่เราเห็นในอะไรต่างๆกลายเป็นทำสงครามเทพหินได้ The Millilith's casualties, but in hindsight, there were still flaws. If we'd had more time, we could have built a barrier. We must learn from this experience and never repeat the same mistakes again. ว่ามาไกลเหมือนกันนะเนี่ย Wow! It's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. The food here looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. I hear she's going to perform the Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. Hey! Look! Miss Yun is going on stage!
批冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听。彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。What did you think? Personally, I thought I sang rather well. It was beautiful. It was wonderful. Also, thank you. You're welcome. Thanks to you, the Divine Damsel of Devastation is a more nuanced tale than ever. The play has an ending, but life goes on. I believe you will find a way to fit in Liyue Harbor. Thank you. I think I found the opportunity I needed to change. Ms. Yun. รายละเอียดท่าน Here ได้ you are. หลังฉาก Great to see you. ดู Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an adeptus. Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The divine damsel herself. And look who else we have here, the illustrious traveler. Well, I'll be. This was definitely worth showing up for. Let me pull up a chair, all right. We'll all have a friendly chat, get better acquainted. Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Uh-oh, this feels all too familiar. Shenhe's back to her old self again. Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. Calm down. เอาลิปร้อนซะด้วย แต่เป็นท่ารับแข่ง สรุปแล้วคือเราต้องได้ไอ้อันแรกก่อนใช่ไหมมันถึงจะให้รวบรวมอะเพราะว่ามันเขียนว่า2/50เนี่ยไอ้2/50นี่คืออ๋อไอ้2/50ก็คือไอ้นั่นไงไอ้ที่เป็นสีแดงที่มันลอยอยู่ตรงหิมะคือต้องเก็บให้ครบ50แล้วก็ไปให้กับต้นไม้สินะมาตัวละครกัน If you ever want to ยังขาดอยู่อ่ะเยอะเลยเขาบอกว่าให้อัพโนเอลแต่อยากได้ท่าน้ำแข็งบ้าง Shenhe,
งมันก็อัพได้เยอะไม่ใช่เหรอหรือว่ามันมีแค่เนี้ยไม่ได้ก็อยากเล่นตัวจีนไปด้วยอยากเล่นจีนกับตัวที่มันสายหอกที่มันตีเร็วๆตอนนี้มีแค่นี้ก็ต้องใช้แค่นี้ไปก่อนอันดีแฟกเลเวลก็อยากจะอัพพรสวรรค์ก็อัพไม่ได้ก็ต้องสุ่มตัวเพิ่มนะใช่ต้องการจีนใช่มันแทงดีใช่เล่นแล้วสุ่มได้แล้วเมื่อวานทำไมเขาพิมพ์ว่าจีนแรงอยู่นะมันแรงหรือไม่แรงวะเนี่ยก็ท่าลมไม่ใช่เหรอทำไมจะบอกว่าตีมันแคบเลยทำให้มันเนี่ยชายอยู่ตรงไหนอะชายเอานี้นี่ถ้าน้ำแพ้อะไรอะแพ้สายฟ้าปะมันวาร์ปให้เลยเฮ้ยโอ้โหคิดว่าวาร์ปไปไหนวาร์ปอยู่ที่เดิมถ้าปั่นดีนะถ้าปั่นดีนะดีลุกตัวอะไรวะดีได้เหรอเอ๊ะฉันมีดีลุกไม่มีแล้วพี่เขามีอะไรล่ะเดี๋ยวชื่อเล่นเท่าแก่ก็ได้เล่นเท่าแก่ปั้นธาตุน้ำแบบเท่าแก่แล้วสายซัพพอร์ตก็เป็นตัวโนเอลดาเมจก็ดาเมจจะอยากได้ตัวตีไกลด้วยก็อยากได้ตัวนี้กับตัวเนี้ยมันอัพง่ายอยู่นะตัวเจธาตุหินกับตัวธาตุจีนก็อยากได้โอ้ได้เสียงกระดูกก็มาว่ะวันนี้อยู่ดึกได้ถึงตอนตี 1เพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านนี่ก็ปั่นยาวๆแล้วไม่รู้ใครเพื่อนเราออนอยู่ไหมเนี่ยอ๋อออนอยู่เหรอนี่ใครวะเนี่ยอีใครอะเราลืมไปแล้ว คุณเจ้าของดิสนี้เขาถึงโลก7แล้วไปเร็วจังมือเย็นจังแรงผจญภัยต้อง35ก่อนถึงจะสู้กับชายได้ State your business here. อาวุธไหมวันนี้มาอัพอาวุธไม่ถึงอะไรพวกนี้ไหม
แต่สีม่วงอะอาวุธอะผมปั้นตัวผมสีเขียวธาตุลมเลยพี่ตัวดีอ๋อใช่ปั้นง่ายจะด้วยของครบแต่เลเวลไม่ถึงอ้าวเลเวลไม่ถึงถึงแค่39เกือบถึง40แล้วอะอาวุธมันไม่แนะนำให้แต่ว่าแนะนำแค่ขอยืมหน่อยธาตุหินมันตกผลึกส่วนธาตุลมมันกระจายไม่ใช่ดีกว่าสามารถเพิ่มเลเวลต่อไปนี้จากการเลื่อนตัวละครต้องสุ่มแล้วก็มาปลดล็อกอันนี้ใช่ไหมมีอยู่แล้วเนี่ยใครวะเล่นเล่นก็ได้เล่นเลยก็ได้นะแต่เราลืมไปแล้วนะลืมไปอีกเอ้าก็ลืมไงลืมจริงๆลืมจริงงานพอดีเลยมาช่วยกันลงดันเนี้ยผมแพ้ลงดันนี้เพราะว่ามันเก็บเวลาถ้าหากมันไม่เก็บเวลาผมก็ชนะไปแล้วผมใช้ทำไมกันก็จะประหยัดเอาแล้วถ้าผมอยากเล่นเวนตีอะเวนตีได้ไหมเทพลงแทนกันได้ไหมแทนกันได้ไหมมันน่ารักถ้าหลายคนอ๋อกล่องมันเป็นธาตุน้ำกับน้ำแข็งอะเวนตีเล่นได้ครับแต่รวมมอนตัวใหญ่ไม่ค่อยได้อ๋อได้ตอนแรกผมเจ้าเวนตีกับตีลุกมาเป็นตัวดาเมจแล้วก็อะไรพวกนี้นะโอ้ยผมยาวแท้ตัดก็ไม่ได้อีกอะโดนบังคับโอ้ย
แล้วนะกด2 รอบเหรอกดปุ๊บแล้วมันจะมีว่าดีแฟกอย่างเดียวเลยอ่ะทุกคนเล่นน้ำแข็งเลยใช่เดี๋ยวน้ำแพ้น้ำแข็งเนี่ยนะทำไมตีคนเดียวมันเก่งกว่าแต่ตีมาหลายคนแล้วทำไมมันตียากเลย Enhanced animal module 75. Absorption test. Cold. Nice command. Not now. Don't be scared. My guiding star. Animal test 6308. ใช่เหรอสู้กับตัวน้ำนี่คือเอาน้ำแข็งมาสู้เหรอใช่เหรอเหมือนโยนเกมยังไงไม่รู้ว่าอยากกดอยากกดมากเลยยูดีหนาว
เขียนเหมือนโยนเกมเหมือนโยนยอยักษ์โยนเกมแล้วลูกเห็นตีกันเห็นตีกันอย่างนั้นโอเค60เทพ Come on, enough procrastinating. Let's go. อัพได้ยังเติมพลัง I only wish life could be as leisurely as this a little more often. อัพเอาได้แค่สอง How greedy of me. ไม่ได้ได้เป็นตัว I'm all for work-life balance, but I think this is pushing Right it. now, I wish I was sitting at the top of a tree, looking out over a meadow, cider in hand. A blade embraces its dupe. อันตีใช่ Yeah. Ta. Huh. Yeah. Yeah. คอมโบกับตัวเดียวได้ Yeah. เดียวได้ I just need a moment to quickly take down some notes. ยังขาดอะไรอีกไหมครับ ก็คือนั่นคือสกิล E ใช่ไหมสามารถเล่นเควสอะไรได้บ้าง Brace yourselves. เวโตนั้น หนาว ฮะ เดียวก็ฟรี ฮะ อะไรวะเนี่ยทีมชาร์จสายฟ้าน้ำกับไฟฟ้าเรา
ได้ใจเย็นสิครับ Snow this big only falls a few times a year. If I miss it, I'll have to wait until next year to run my experiments. So please, give me some space. เท่ากับน้ำแข็งส่วนใหญ่เห็นคนเล่นไม่เหมือนได้ยินเสียงคนเลย ต้องเชิญด้วย หินมาแล้วลมมาแล้ว ได้ Come on, enough procrastinating. Let's go. เหมือนช่วยกันฟาร์มสินะครับ เคยเล่นด่านนี้นะ กดไปแล้วเหรอ Stand with me. Dust! เอาเก็บเวลาด้วย Out of my way. Terra smash! Quick! Yahoo! Yeah! Stand with me. Think you can get away? Off, little bit. กดท้ายอยู่ไหน Boom, boom. เห็นทุกคนว้าร์ปออกจากดันเจี้ยนกันไปหมดแล้ว ผมก็ต้องออกด้วย Tests appearing out of thin air? This needs research. Yeah. เวนติก็โอเปินแมป
ารถตีลูกบาศก์ได้ครบไหมเนี่ย Benny's adventure team, assemble! อ้าวไม่จะคือแบบวินี่คือเสร็จแล้วอะ Your life is mine. ก็ถือว่าได้อันนี้แฟกคือเราจะฟาร์มไปเพื่ออัพตัวละครไปด้วยสินะครับเวอร์ชันนี้เขาเร็วมากใช้คอมมาเนี่ย Don't waste my time. Get with me. Give up. Time to go. อะไรวะเนี่ยยิ่งทำผลงานอ่ะอ๋อนี่ยังกันทำผลงานเหรอ ไหนจะอัพไปบ้าง โอเค Toodaloo. อัพเหรอเอาเอวไง สมุดเขียวไม่พอแล้ว แต่ก็ต้องหาของอัพมาก่อนสินะไป20 รอบเลยอะ When the sun's out, bathe in sunlight. But when the ก็ตัว moon's นี้เป็นตัว out, ฮิลเลือดแล้วก็เป็น bathe ตั in ว moonlight. แทงด้วย ใส่พักก่อนนะเพราะว่าหาของมีโกนอะไรพวกนี้ If you ever want to trade tactics, I'm always. อย่าพึ่งอย่าได้กินแต่ก็ต้องมีของด้วย Wheel of life. อ๋อยืนดูก็ได้เอาเอลกับตัวนี้สายโจมตีก็ Even if an antique is priceless, the happiness it brings lasts for only the moment that คุณ you บอกให้ผม obtain ใช้ it. ตอนแรกผมว่าจะสุ่มให้ได้เป็นติส่วนตัวดาเมจก็จะเป็นดีลบ
ตัวธาตุไฟอ๋อค่าบอสหินตั้ง20 ชิ้นเลย Toodaloo. เปิดคู่มือก็ตอนนี้ยังไม่มีตัวที่อยากได้แต่ก็อยากได้ตัวที่แบบมันหล่อเท่ 4 ตัวเนี่ยมีแค่4 ตัวที่เขาบอกว่าให้ใช้ Exorcism uses thaumaturgy and martial arts to conquer evil. มีอะไรดรอป There are other means to the same end, but they are not the true ดา way. เมจแรงมากถ้ามีได้ก็ยิ่งดีก็มันเป็นทีมไงเข้าใจไหมเดี๋ยวทีม 1 ทีม 2 ทีม 3ไง Wanna ก็ come จะ over ทำเป็ for นอย่าง tea? นี้แต่ก็ต้องมีทีม 1ให้ได้ก่อนตอนนั้นโนเอล 1นี่ 1จีนอย่าเพิ่งอีกตัวหนึงก็ดีลุกสุ่มไม่ได้ก็ใช้ตัวพระเอกไปก่อน ตัวพระเอกตัวหลักเลยดาเมจประมาณนั้นแหละครับดูหน้าโยใช่จัดทีเอ็มให้ดีเลยงานหรือเปล่า ก็สนุกนะ แต่ตีช้า ไม่ยุ่งครับ อ้าวอยากได้เหรอครับ อยากได้เหรอครับ อยากได้เหรอครับเตียนนะ เฮ้ย แอบดูว่าเมื่อกี้อะแอบดูว่าเมื่อกี้ Rise. ไม่ดีนะโคตรเซียนอ่ะโคตรเซียนอ่ะตีบอลหินก่อนไหม เดี๋ยวไปช่วย อยู่ไหนวะ Heart be pure, evil be erased. ผมเซียนนะด้วย There is no purer form of water than rain. It can aid us greatly in the purging of evil. ไม่ได้ดูอ๋อโอเคเฮ้ย เดี๋ยวนะวอดหิน ไม่ใช่ดันเจียน อะไรวะงงละโอเค ทางนั้นน่ะ
เกิดเรื่อยๆเลยอ่ะถึงฆ่าไปแล้ว ไม่เห็นบอสอันนี้แหละ A touch of frost. This is order. Gather. วาร์ปไป From whence you came, forth my blade. Crumble. A touch of frost. To ashes! I will have order. One Solidify. Spirit blade. Attack!อะไรอ่ะ Order guide you. Forth my blade. เดินมาพร้อมกับมาทำอะไร กูเล่นก่อนผมพิมพ์ได้เยอะแล้วก่อนพิมพ์ได้น้อยไม่เอาใครเอามันได้อะGo. Ah. อยู่ไหนวะผมต้องการเขาปกติครับ เจ็บมาเยอะ เจ็บมาเยอะหมายความว่าไงเจ็บมาเยอะคืออะไร เจ็บมาเยอะคือแพ้มาเยอะเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาก่อนปกติใช้อะไรใส่ตีไก่อะ Osmanthus wine tastes the same as. Swirl, Mark 2. เดี๋ยวไปกดคิวอีก
อย่าบอกว่าอย่าบอกนะว่าฉัน This is order. ใช่เหรอ You're in for a little shock. Come a little closer. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Absorption test. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Yeah. ยังไม่ได้อีกก๊อตใหญ่ต้องเอาอีกก๊อตไปรวมกับอะไรมาอีกคนเดียวอีก เหมือนหาของไว้เพื่ออนาคตที่มีความสุขของเราขอผม Perfect weather for sipping a cup of tea while gazing out the window. เนี่ยแต่ก่อนอ่ะตอนครั้งก่อนอ่ะคุณสมชายเขาสู้ก่อนผมคุณยูกิเขาสู้ก่อนผมอ่ะผมแทบไม่ได้สู้เลยอะผมเลยไม่รู้แพทเทิร์น You're in for a little shock. Come a little closer. โอ้ยอย่าตาย My. Animal test 6308. Let's spark things up. Watch โอ้ yourself. โหเลือดเอาตายไปโอ้ยน่ากลัวแท้น่ากลัวแท้ Animal test 6308. Come on, we can do it. เยี่ยมแต่แดดหลบได้เหรอ I'll protect us. I haven't been out in a while.
ปิดเสามาร์ค The sun is already out? Oh, okay, last experiment. And then we can get some rest. Last one, I promise. เราก็ต้องเราก็ต้องวิ่งมาทางนี้เพื่อไปเปิดเสาว่าไม่สิเราก็แค่มาตรงนี้เราก็อ้อมเดี๋ยวนะพูดมันง่ายแต่ทำมันยากนี่เลยCome a little closer. Blitz.แต่ไม่ได้ไม่มีแต่เราก็รีบซะด้วยสิเดี๋ยวนะเบอร์สองเขาจะไปวัดใช่จะไปสอนน้ำหนาวจัดแต่บอลอันไหนอ่ะผมมั่วนะผมมั่วนะผมพลาดละ You're in for a little shock. Come a little closer. Hup. You're in for a little shock. Heep. Heep. Hup. Hup. Hit. Hup.
come a little closer. He... ร้ายกาจมากยายนี่ก็แบบฆ่าไม่ยั้งเลยอะช่วยจริงเลยฆ่าลูกบาศก์เสร็จปุ๊บพวกเราก็ดวลการ์ดเกมกันเถอะWhy not keep me company for a while? There'll be plenty of time for work later. ตอนนี้เดี๋ยวมันก็สุ่มได้โทมัสอยู่แล้วไม่รู้กูวิ่งวนทำไมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้กับตัวเองเหมือนกัน Ray outlines her fate. Like an echoing song. Shower me with praise. เกิดอะไรวัดโอ้ฟักเกิดเร็วมากเย็นโปเกมอนตีโปเกมอนตีมาซาดขอดูหน่อยขอดูหน่อย Gather! ก่อนที่เราจะดวลอะเราจะไม่เผยให้ใครดูว่าเราเอาอะไรไปซูมเข้าไปสิอีผีซูมI never embarked. อ้ายเมื่อยหนาวเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวขอนี้กดไม่ได้ โ
อ้าวเฮ้ยยังไม่ได้จัดเลยเดี๋ยวยังไม่ได้จัดเลยเอาอยู่ดีมันก็ดวลเลยอ่ะวัดตกใจหัวก้อยเลยอ่ะโอเค What's your battle plan? Phải làm còn à? Ồ. A bitter pill to swallow. Beg for mercy. สกิลคือจั่วการ์ดได้หรอ What เฮ้ยโกงยังวะ มันฮิวเลือดได้ด้วยหรือว่าเป็นเพราะสิ่งที่เขาใส่วะ Beg for mercy. Remember, health comes first. อ่ะใช้อันติไปแล้วเหรอ ผิดด้วย Freeze to the core. โอ้ย เหมือนแบบผูกติดวิญญาณนี่ก็ไม่รู้คือเขาจะปลุกเราไง ผมรู้อยู่อะเนี่ยเขามีฮิวอ่ะ โอ้ยไอ้ก็น่ากลัวจริงมันมีก่อนอ่ะ Let's finish this swiftly. ต้องสายพืชกับสายฟ้า อันนี้3 สายเลยนะ One mine. สายฟ้าแล้วโอ้ความเสียหายยังโดนฉันอีกโอ้
ตัวหลักเขาคือหมอไปI want to help. อารมณ์ออกเลยเสียงดวงแล้วเนี่ยฉันใช้ดวงสู้กับเขาเหรอเนี่ยโอ้โหฉันไม่ใช้อะไรเลยฉันใช้แค่ดวงในตอนนี้เป้าหมายจะได้รับความเสียหาย3โอ้ No rest for the wicked. อีกามาแล้วทำไมกันนะทันกันได้ไงวะเนี่ยเราติดแค่ท่าเดียวไม่ใช่เหรอแล้วอยู่ดีเราติดท่าพืชได้ไงเนี่ย Animal test 6308. อ๋อคิวนี่เหรออ๋อคล้ายๆแบบว่าโจมตีแทนเพื่อนStand clear.มาดิเราก็ตีเขาพิมพ์ได้ไหมโอ้ยแต่ My research has failed. Let's go. เขาโจมตีก่อนหรือว่าเราอะเขาดิเขายังได้เลือกก่อนนั่นไงดีลูกฉันน่าจะตายแล้วมั้งเนี่ยตาเนี้ย เนี่ยเขาก็ตีใช่ไหมตีอ่ะ Midnight Phantasmagoria. โดนสอบเราซะเลย Where did I go wrong? โอ้โหคนบึกเลือดหมดการแล้วโอ้จะสู้ยังไง ไม่มีการแล้วเขาเหลือเจม2ฉันก็เหลือเจม2เขาก็ต้องจบเทิร์นกัน
แต่หมอไปนี่มันฮิวตลอดเลยอะรักษาตัวเองในเธอละหนึ่งครั้ง Mein Fräulein. อันตีใช่ไหม Let's sweeten the deal. I'll be back with a vengeance. แพ้แล้วยังไม่ได้จัดทีมอะไรเลย อยู่ดีมันก็ปุ๊บอันนี้เลยอ่ะอ๋อไปมันโกงอย่างนี้นี่เองหมองูนี่มันโกงอย่างนี้มันโกงดี 1, 2, breathe. 3, 4, and แต่ตัวอื่นโกงกว่าอีกผมโกงกว่าอีก go. Rain outlines your fate. Boring! Isn't there anything else more interesting to do? มาเล่นด้วยกันได้ถือดีมากขึ้นไม้หมดแล้วอะBeing too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Rise. จัดทีมเอ้ยเปลี่ยนทีมยกเลิกไม่ได้เปลี่ยนตัว2 ตัวเลยคราวนี้เปลี่ยนตัวอีกชัดเหรอโอเคแล้วนะรักษาตัวเองตัวละครสามารถหัวใจ Are you sure it has to be me? Fine. Let's get this over with. เขาเรียกว่าศึกล้างตาศึกล้างตาล้างตามีอะไรติดหน้า Huh?
เราจั่วการ์ดเท่ากับจำนวนเทิร์นสูงสุดทั้งหมด4ใบฮะมีละจ้าละจ้าโอ้ยเจ็บมากกว่านี้อีกจ้าไม่ต่างอะไรเหมือนเดิมThe wind rises. ถ้าเปลี่ยนที่จะอันติแล้วมันใช้อย่างนั้นได้เหรอไอ้สกิลนั่นน่ะหิวเข้าไปหิวเข้าไปเปลี่ยนตัวด่วนยังไงอ่ะผมเปลี่ยนไม่เป็นโอ้ยหมดเกมแล้วดิอย่าหิวสกาลามุดแล้ว Wretched vermin! I miscalculated.ต้องหาอะไรมาปิดไหมครับเนี่ยต่อเลยโอ้ยตาย Falling into the abyss. What's your battle plan? Crush!น้องตีได้นะเอ้ยไม่อันตีเขาเปลี่ยนเดี๋ยวว่าเราจั่วการ์ดได้ก่อนการ์ดเราไม่มีแล้วสายฟ้าตีเราจบเลยคืออะไรการ์ดเหตุการณ์ก็คือยอมใจ1เพื่ออย่างนั้นเขาตีธรรมดาได้นะเขาต้องสลับโอ้ย Beg for mercy.
เขาหิวบ้างเหรอ Magic lamp! ถ้าไม่ตายทำไมมันเบาจังอ่ะ Vengeance will be mine. เอ๊ะเราใช้ไม่ได้ อ๋อฝั่งละข้าม เอ้ยเดี๋ยวลืมเอาขดอ๋อไม่ใช่เราเอาถ้าลมถูกแล้วเอาเป็นสการละมุดเพราะว่าหัวก้อยเราได้ก่อนไงเราก็เลยได้เปรียบแล้วที่เราได้ตีก่อนเอ๊ะทำไมตาเขาเราวะเอ๊ะต้องตาเราไม่ใช่เหรอ Shudder! Shadows of fate! Shudder! My reckoning has come. Warren, mine! Let's go. เราอาจจะชนะก็ได้นะแต่เขาฮิวได้2เลยแต่เขาเป็นท่าสายฟ้า โอ้ย Let's sweeten the deal! Shazam! Where did I go wrong? ชนะแล้วเหรอเนี่ย โอ้ย การเล่นที่แบบโคตรปวดหัวอะโอ้โห เสียงดวงกันจะชัด โอ้ย เจ็บ อ๋อคุณ
พิมพ์ถูกเว้ย It was on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. เอาพึ่งBoring. Isn't there anything else more interesting to do? ตึงกันหน้าดูใช่ครับตึงครับตึงมากเลยอะคือแบบมันเสี่ยงดวงอ่ะอยากเล่นเด็กแบบไหนอ่ะคือเด็กของผมอะนะต้องมีตัวแทงตัวที่แบบมันสามารถเพิ่มเกราะได้ผมเคยเห็นว่าเกมเนี้ยมันมีตัวแบบเขาเรียกว่านะฝ่ายตรงข้ามเรียกว่าฝ่ายตรงข้ามBeing too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? เกดนอนแล้วเหรอดีบอกคนดีไปแล้ว I never embark on a journey without a good book to accompany me. ตัวไหนอ่ะเปิดให้ดูหน่อยเอ้าเปิดได้ด้วยไม่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันไม่อยู่ตรงนี้นักฆ่าโอเคเดี๋ยวละนักฆ่าTea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. ฉันหมายก็การเขียนการพิมพ์ฉันแย่จริงมันคืออีเวนต์ใช่ไหมที่แบบมันต้องให้สู้กับไอ้พวกเนี้ยมันคืออีเวนต์ใช่ไหมเนี่ยปกติมันไม่มีอย่างงี้นะTime to act. ผมเคย Body and mind. Being too popular can be such a hassle. ใช่ Who knew the people would adore me so much? ไอ้ตัวมังกรสินะไอ้ตัวมังกรสินะนี่ก็ได้ใช่ผมชนะแค่อันเดียวชนะโคตรโชคนะอันที่สองมันฆ่าทีละตัวผมอะถ้าผมตีมัน1 ครั้งอะแล้วคือมันเนี่ยมันตีฆ่าตัวละครผมอะจาก10อะ
เหลือ0แหละผมต้องมีตัวแทงไงใช่ผมต้องมีตัวแทงอ่ะเพราะว่ามันตีผมอ่ะผมต้องมีแทงอ่ะแทงแบบเลือดเยอะๆเพราะว่ามันตีเยอะมากเลยส่วนเนี้ยผมฆ่าไปแล้ว1 ตัวก็คือมันมีฉากที่2มันมีประมาณ4 ตัวแล้วคือมาเป็นฝูงเลยสู้ไม่ไหวอ่ะโยชิชนะเพราะตัวละครพวกปีศาจมาจากไหนอ่ะซื้ออุปกรณ์การ์ดหลังการ์ดกล่องการ์ดซื้อการ์ดสนุกการ์ดอุปกรณ์ไม่ใช่ใช่นี่ไงตัวเนี้ยตัวที่เห็นในไลน์อะBoring. Isn't there anything else more interesting to do? จุกมากคำถามคือถ้าเรามีเงินอยู่ 4,000 แล้วเราซื้อเราจะได้อะไรไหมได้การ์ดนะมังกรอ่ะถามมังกรน่ะเหรอถ้าในร้านหาในการเล่นแมวจะไม่ผิดซื้อละซื้อ If my calculations are correct, Wanwan Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might we add a small detour to our adventure? นี่กูเล่นเกมอะไรวะเนี่ย ทำไมมันเหมือนแบบเฮ้ยเราจัดตี้จะมาดวลกันอ่ะสุดยอดหนาวแถมน้ำตามันก็เริ่มไหลเหี้ยไหลเพราะอะไรวะใช่ลืมดูไลฟ์เลยวันนี้คนไลฟ์นี่ไลฟ์เยอะปะหรือว่าไม่ไลฟ์เอาไลฟ์อยู่Time to act. เสียงเกมโคตรดัง I guess I'll take the commission at the Adventurers Guild. ต้องเล่นกับเพื่อนเอามาที่ให้ซื้อก็แค่สกินต้องเล่นเพื่อเอามา
มันหลากหลายครับแค่น้อยคนที่จะสนุกกับเกมใช่มันเหมือนกับเกมการ์ดที่มันในแข่งอะไรวะโอเฮดอะโอเฮดอะลืมแล้วลืมชื่อคือแบบพิมพ์ไทยโดยแป้มพิมพ์ที่ไม่มีภาษาไทยอ่ะพิมพ์ค่อนข้างยากแต่ก็ใช้ทักษะในการจำเอาจำก็ยังไม่ออกมาอีกTime to act. Body and mind. Time to act. โลกว่างไหมโลกว่างว่างรอเรือโลกว่างวงแหวนว่างไหนโอเคเดี๋ยวมา 'Twas on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. I never embark on a journey without a good book to accompany me. เอาเดี๋ยวผมใส่เสื้อ3 ชั้นเอาอะไรNow, this is what I call a moment of solitude. มันหนาวนะมากๆจะอยากเล่นตัวไหนอีกไหมคล้ายๆแน่นอนในอีพักไหนจะเริ่มยากเมื่อก่อนเขาแบนตัวอะไรด้วยเนี่ยแบนแบนไม่ใช่การต่อสู้แบบเกมการ์ดดิอยากให้มันต่อสู้แบบอันนี้ก็ได้คนคิดว่าไงอยากให้มีแบบผมก็ชอบการไฟแวนการ์ดอะ
Time to act. Haven't you heard? There's a strong อีเวนต์กิจกรรมสินะก็ดวลกันได้นี่ Today's presentation is the steak. Come take a look. There will definitely be something that catches your อะไร eye. ด้วยกลยุทธ์มาสมัครอีเวนต์เยี่ยม Error. น่าเล่น When you're high up, everyone can hear your voice. The steak. Which should I choose? การพิมพ์ของฉันได้แบบ I never embark on a journey without a good book to accompany me. Something that catches your eye. Time to act. ขอเสื้อสองชั้นไม่ใส่แค่ชั้นเดียวไม่ก็เหนือสองชั้นโอเคโอเคดูอันไหนชนะเกี่ยวนะเอ๊ะมาของพายใช่ไหม โอ้โหพิมพ์แบบสุดยอด Body and การ mind. พิมพ์ไม่ดู Time to act. เขาเรียกว่าเด็กอะไรวะ Body and mind. เด็กเขียนโค้ดไม่ใช่เด็กเขียนพิมพ์เด็กพิมพ์ภาษาผิดทางคือแบบแต้มพิมพ์บ่อยตอน Body and mind. ให้พิมพ์ครับห้ามมองแต่ให้มองจอเขาเรียกว่าฝึกพิมพ์ไทยภาษาอังกฤษยังไม่เคย Time to ได้ act. ภาษาไทยจำได้เพิ่งงงเหมือนกันภาษาอังกฤษมันจะยากเกินไป โ
One is strong. Purify! Eye for an eye. I'll take it from here. Sorry for the trouble. Crush. Beg for mercy. Now you shall perish. Deal with me. Take care of the king. The show begins!แต่ของก็อัพให้ใครยังไม่ได้ต้องรอของมากกว่านี้แล้วก็ให้จะทำผลว่าทำไมเดี๋ยว ใครไม่รู้กดไปแล้ว I wonder what's inside this package. No. No peeking at my customer's stuff. Oh no, it's raining. Now my uniform will get all wet. An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chingsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. The power of water is its ability to take any shape. Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. The power of water is its ability to take any shape. One who is ignorant
containment of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Let's see what happens when you lose your foothold. The power of water is its ability to take any shape. We seek but a small haven of tranquil waters. Is that so much to ask for? As long as rain falls and rivers flow, water will exist forever.แต่ยังไงก็ต้องหนีไปฟาร์มคนเดียวถือว่าดีที่สุดเพราะเราจะใช้ความสามารถของเราในการฟาร์มอะไรพวกนั้นมาด้วยกันแล้วนะ ไม่มีบอสให้เขาล่าแล้วอ่ะA blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems.
Oh, it's just some chronic problem I have flaring up again. Nothing to worry about. A blade is like a tea leaf. Only... Be careful. No one wants to get struck by lightning. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. This is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out.
little more often. How greedy of me. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. If the Arataki gang stirs up any trouble, I'll drag every last one of them back to apologize. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as... How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems.เขียนไงวะขอช้าเสือเชิญเดี๋ยวเขียนไม่เป็นThe insolent shall be punished. Where are you? Dissipate! Lightning purified!
Out of my way! Every little bit counts. Wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. ผมเล่นคนเดียวอ๋อเขาถามว่าฟาร์มให้กับตัวละครSo this is a day in the life of the traveler.
I'm learning more about you all the time. จ้ะ A blade embraces its duty. As a jeweler, ไม่รอครับไม่รอให้พิมพ์ตอบครับผมกดไปแล้ว Our bond is strong. Right now. Terrified! Eyes on me! เร็วจังวะเร็วจังให้ลุ้นหน่อยดิให้ลุ้นหน่อยดิพวกดันไฟท้ายหรือแอมเบอร์ All right, this'll do. a blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Another test. Our bond is strong. Fry! Terra smash! Whirling snow. Quake! Pick the wrong test subject. I'll keep this close. I heard you.
unfinished.คุณเห็นบาลีตรงนี้ใช่ไหมนี่แหละเข้าเมนูทีไหนแน่ Every little bit counts.
ทำเป็นชิ้นวันนี้ไม่ตาย12ครับเชื่อมานะป .6 เราป .6 อามอายุเท่าไหร่Fireworks are for now, but friends are forever. อ่าเอออ่ามาหรือย่าดีหรอดี19ไม่มีหมวกเลยติดคอครับซ้ำเลยครับฮะครับซ้ำหนีคือแล้วทำคนไทยอะไรทำไทยเป็นยากจังโอ้ยเป็นไวดามิโอแม่เป็นเดนมาร์กสมกลายเป็นผม อ๋อ อ๋อ อยู่ไหนอะTerra Smash!
าเขียนไงวะอ๋อพาว้าเรียกอะไรเรียกมาก็ได้โยฮันได้ไหมโยฮันได้ไหมชื่อโยพิมพ์อยู่นี่ภาษาไทย Come on, traveler, let's go. Okay. The world is full of lost ballads Okay. just waiting to be rediscovered. เอาไงไอ้ดูได้นะ เลยตามมาพิมพ์ผิดถูกโอเคขอเพลงครับลงแล้วคิดถึง คิดถึงอะไรวะคิดถึงอะไรหรอLet's play.มันอยู่ในไอดีแล้วฉันจะรู้ไหมเข้าดิสนะเข้าดิสมาก่อนนั้นสายย้อน โ
หนาว ดีว่าไลฟ์5 ชั่วโมงแล้วฟาร์มของอย่างเดียวRight now, I wish I was sitting at the top of a tree, looking out over a meadow, cider in hand. ต้องวันในดิสบอทให้อยู่นะ Wow, these will come in handy. เย็นมือแล้วเย็นคุยได้ก็ทำไมเพลงมันดูแบบเฮอร์เรอร์อย่างเงี้ย อ๋อ Have you heard about the Vision Hunt Decree? Vision Hunt Decree. Did something bad happen again? คือมองอะไรต้องมองก็ได้ Jules from the UA. Come take a look. No, 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 no.
the animal Archon protect you. You gotta try Dawn Winery's dandelion wine. Come take a look. Be safe. May the animal Archon protect you. Come in, take a seat. We have a few specials today at Angel's Share. Anything the knights can do for you? Jules from Liyue. Come take a look. You gotta try Dawn Winery's dandelion wine. Oh, it's just some chronic problem I have flaring up again. Nothing to worry about. Jules from Liyue. Come take a look. Come in, take a seat. Anything the knights We can have do a for few you? specials today at Angel's Share. Anything the knights can do for you? You gotta try Dawn Winery's dandelion wine. Jules from Liyue. Come take a look. Look, go ahead and pick up some new pieces from Schultz's blacksmith. Buying alcohol. When on the road, one should take ample time to pause and appreciate the wondrous scenery along the way. You're about to collapse, aren't you? We have a few specials today at Angel's Share. Look, go ahead and pick up some new pieces from Schultz's blacksmith. Come in, take a seat. We have a few specials today at Angel's Share. Oh, it's just some chronic problem I have flaring up again. Go Nothing ahead to and pick worry up some about. new pieces from Schultz's blacksmith. Be safe. May the animal Archon protect you. แนวนี้นะ Jules from Liyue. Come take a look. If I take a back alley, I shouldn't get caught buying alcohol. When I was adventuring in the Ashen Sea. Be safe. May the animal Archon protect you. Life, Jules from Liyue. death, Come take a look. and the world around us all follow a set of laws. But if you never test the limits, how can anyone know where the boundaries of these laws are? Anything the knights can do for you? Jules from Liyue. Come take a look. Go ahead and pick up some new pieces from Schultz's When on the blacksmith. road, one should take ample time to pause and appreciate the wondrous scenery along the way. You're
about to collapse, aren't you? When I was adventuring in the Ashen Sea. Come in, take a seat. We have a few specials today at Angel Share. Be safe. May the animal Archon protect you. Jewels from โอ Liyue. เค Come take a look. ดึกมากแล้ว คนไปนอนแล้ว Go ahead and pick up some new pieces from Schultz's blacksmith. Come in, take a seat. ไป We have a few specials today at Angel Share. Jewels from Liyue. If I take a Come back take a alley, look. I shouldn't get caught buying alcohol. Look, go ahead and pick up some new pieces from Schultz's blacksmith.